Hello everyone, welcome back to another lecture on writings on contemporary issues. In the last few class, we have been discussing the chapter The Globalization of Inequality. We have seen how globalization creating inequality or how it is widening the gap between the rich and poor in in all the society, which means across the world. And we have seen certain examples even in India, how globalization adversely affected the small scale farmers, how the climate change is affecting them. So, all these things we discussed in the last class. Before that, we discussed how globalization has severely affected in Russia and some other nations too. Now we are discussing the effects of globalization, especially the negative effects of globalization in Indian society. One thing that we discussed is regarding agriculture, and the second one is how it is affecting the women in India. So now let's continue our discussion on it. Here it says like this. He is pointing out a question, he is raising a question here. What sort of a society are we building in the new confident India? We know that once India was under the clutches of Britishers. We were fighting for freedom. We were an underdeveloped nation. Now we are tagged ourselves as a developing nation, and we are saying that we are developing in many fields because we have a lot of resources. Though we are depending on other nations, at the same time, they too are depending us. So we are building a new India, and we are trying to develop or we are trying to mold a developed nation. So this is what we are saying. So in that context, the author of the essay is asking what sort of a society that you are trying to build. Actually, he is mocking. He is saying that we can see that the closing of small health centers and opening of super luxury hospitals in India. That is the current reality. Small health centers in our nation, the middle class and lower class people are the majority. The small health centers are the primary resource for them in case if they have some health issues, they can immediately go there because which is affordable for them. Health centers which were under government and it is controlling by the government itself. So the treatment and the cost will be comparatively less, which will be affordable for them. But the sad reality is small health centers are shutting down in our nation, and even if it is there, they do not provide proper facilities. But at the same time, the government is issuing permission for the super luxury hospitals owned by multi-millionaires. Can you imagine going to a luxury hospitals for your treatment for a fever? Can you afford that? No, it's not possible. Then at the same time, primary schools and the primary schools
are shutting down, and the government is giving permission to open private schools and colleges which seek exorbitant donation, means excessive donations for admission. In Kerala, recently we have seen a lot of changes contrary to this statement, because uh, many government schools and government colleges were modified by the Kerala government. But that was not the situation across the nation. The government schools, government hospitals, these are the primary focus, primary hope for the ordinary citizens in India. Is a daily wager can send his daughter or son to a private school, to an unaided school, which asks for huge donations and monthly fees? No, he can't afford that. But they have to sometimes they will be forced to send their children to such kind of schools, because there is no good government schools there. You might have seen some of the movies based on this reality. In Hindi, there are few movies, but I couldn't recollect the names of that movies. It it shows how the poor people. Not I'm not saying the poor people, the ordinary people are facing too much difficulties because of shutting down of primary health centers and government schools and colleges across the world. Even if they haven't shut down, they are not working properly. This is the sad reality. But in some states, it's okay. But in across the world, across the country, it's not the same. So we have to. And moreover, this article, which was written in 2004, now it's 2021. So some changes have uh, taken place in some parts of the country. And next point is we are closing down the libraries and we are opening multiplexes, because the reading habit among the people is decreased. They do not want to spend time in a library. They wish to go to some multiplex theaters and watching movies and enjoying them. So they need entertainment rather than information. But our previous generation, they were not like that. Once they have a free time, they will use to visit the libraries nearby and they will read a lot of books and they will enrich themselves with knowledge. Nowadays, the people are enriching themselves with entertainments and having some fast foods, and I finally it is leading to the deterioration of their own health. But they can afford that. The one who can afford a multiplex theater can even afford to go to a luxury hospital for treatment. But that is not the case of ordinary people. Okay. Then winding up bus depots and services as expand the airport system. The bus services, the train services, the majority of Indians, they are depending on uh, government transportation, bus and train. But the sad reality is they are under debt and they are shutting down their services, and they are trying to expand the airport air transportation. Why? Because most of the airlines is owned by private people, and most of the airports in India were managed by some private firms. All the airports in India are not owned by Indian government.
Okay, some private agencies are providing fund for the maintenance of these airports. The airports which were under their control. So finally, who is beneficial from these changes? Is the ordinary citizens of India, or um, or the or the private people, or the multimillionaires? Obviously, it is the multimillionaires, the minority. So this is the sad reality. Then the another trend that we can see in our society is the emergence of health clinics. Now it became a fashion to go to a gym or a health clinic for weight loss. Okay, and they will say that we all are conscious about our health. Let me ask you one thing. If you are conscious about your health, why don't you restrict your diet? Why don't you avoid fast and fatty foods? But people are not doing that. The people, they will say that I have enough money, I wish to have this much thing, I wish to have so and so, and they will eat what all kind of food that they prefer to have. And once they started to gain their weight, or once they were diagnosed with some disease, especially something related to heart and all, immediately the doctors will direct the patient. You have to reduce your weight, you have to be conscious about your health and body. Then suddenly immediately the people, they will start spending money to reduce their weight by going to a gym, or practicing yoga and all. Nowadays it is become another thing is, rather than this clinics and gym centers, Zumba centers were there. Those who are interested in dancing, they will go there and they will enjoy themselves there. But in earlier times, it was not like that. The people, they all are hardworking. They used to toil in soil, and they used to work hard, and they didn't have fatty foods or fast foods, junk foods. But now it is the trend. We all prefer to have pizzas and all some unhealthy foods and all. So this is happening. This is the reality. The number of uh, clinics, health clinics are increasing, and the rich Indians, even the middle class people, are also willing to go there. Because they will say that, yeah, I'm totally conscious about my health. But at the same time, what is happening in our society? The food grain available per person sharply declined. If we want to have pizza, we need the ingredients for making it. From where will we get it? Suppose if we ask this question, from where will we get the food? Immediately, a child may say, "Oh, the the stationeries which will be available in from supermarket." But actually, we know that if we want enough food, a few people, the farmers, have to toil themselves in the fields, in the agricultural land. But now, the number of farmers have decreased in our nation. So, availability of food grain per person is getting increased. Uh, sorry, getting decreased. Sorry, I'm sorry for that. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫുഡ്
അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം വലിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് ജിമ്മിൽ പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തന്റെ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ആളുകൾ നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി. The salaries of CEOs, the salaries of employees in the in certain firms are increasing, but at the same time, the wage of landless workers are decreasing. അല്ലേ? എത്ര രൂപ CEO ആണ്, എത്ര രൂപയാണ് ശമ്പളം മാസം? ആ 2 ലക്ഷം, 2.5 ലക്ഷം, 5 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ല 1 lakh എന്നൊക്കെ പറയും. അതേസമയം രാവന്തിയോളം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു ദിവസം പണിയെടുക്കുന്നവന് കിട്ടുന്ന, മണ്ണിൽ കിടന്ന് വെയിലത്ത് കിടന്ന് മഴയത്തും കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ 800 രൂപയായിരിക്കും. ഇപ്പം അത് 1000, 1500 വരെയൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, പല ഏതിലും മാറി. എന്നാലും അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്, ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ പോയിരുന്ന് ലെഷർലി ആയിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതേ ടൈമിൽ തന്നെ മോർണിംഗ് 8 to അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് 6 o'clock, ഈവനിങ് 5 o'clock വരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്? ആ വെയിലത്ത് കിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം പണിയെടുത്തില്ല, 1500 രൂപ തരാൻ പറ്റില്ല, 1000 രൂപ തരാൻ പറ്റില്ല, ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും. ശരിയാണ്, CEOs എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി, CEOക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കർഷകനും അല്ല അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി വർക്കറിന് അയാൾക്ക് മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതല്ല റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഇനഫ് സാലറി കൊടുക്കണം. ഇത് ചിലവന് കിട്ടുന്നവന് ഒരുപാട് കിട്ടുകയാണ്, അവൻ്റെ കയ്യിൽ ധൂർത്തടിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേയാൾക്ക് അവൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൂലി കിട്ടുന്നെങ്കിലും അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ല. കാരണം സമൂഹത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുമ്പം അവൻ്റെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവന്റെ കൂലി കൂടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ വില കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ് പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു. അപ്പൊ അവനതൊന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു സിഇഒയുടെ കേസിൽ അതല്ല. സിഇഒ പറയണം എനിക്ക് പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നു പറഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്നാലും എക്സസ് സാലറി അയാൾക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുറച്ച് അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻസസ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് in between the rich and poor is evident in our nation. And we are closing the fair price food shops and opening food boutiques. Most of us are foodies. We prefer to visit new hotels or new restaurants to tasting different dishes, isn't it? ഇന്നടുത്ത് കിട്ടും, ഇന്ന വ്ളോഗിൽ കണ്ടു, ഇത് അടിപൊളി സാധനമാണ്, പ്രൊമോഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി കഴിക്കും. അവിടെ വില നോക്കും, നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്താ അതിനേക്കാട്ടിൽ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചിരി ടൈഡി അല്ലെ ഹൈജീനിക് ഫുഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ തട്ടുകടയിൽ കാണും. നമ്മളൊരു തട്ടുകട ഒന്നും കൊള്ളില്ല. പക്ഷെ എത്രയോ ശരിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള റിയാലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നാ നല്ല ഫെയർ പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് പോകണ്ട. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ NSS യൂണിറ്റ് ആദരിച്ച ആ അമ്മൂമ്മയുടെ കടയൊക്കെ കണ്ടാൽ എന്താ, ഒന്നുമില്ല, ദോശയും ഇതും മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹൈജീനിക്കാണ്, അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നാലും കിട്ടില്ല. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് മോശമാണെന്നല്ല, ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദോശ പറയുന്നത് മസാല ദോശ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കടയിൽ 70 രൂപയ്ക്ക് അത് കിട്ടും, ചില കടയിൽ നമുക്കതിന് 150 rupees കൊടുക്കും. ആ കടയുടെ പേരും പെരുമയും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫുഡിൻ്റെ വിലയ്ക്കും മാറ്റം വരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഊണ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ 20-25 rupees കിട്ടുന്ന അതേ സാധനം നമ്മളൊരു 5-star ഹോട്ടലോ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, നമ്മളുടെ പറയുന്ന കൂട്ട് ഈ എന്താ പറയുക നാട്ടിലൊരു നല്ലൊരു പെരുകേട്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ above 100 എന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ
ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു മെന്റാലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇച്ചിരി ആംബിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു സീ അല്ല ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ മുളയൊക്കെ വെച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി മീൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് ഒരു സാധാ തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതെ ഒരു അലങ്കാരം ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടെ കാശ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും. അത്തരം ഒരു 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 ഗോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷറി അതിനെയാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കഴിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ബ്ലോഗൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരം കടകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും അയാൾ പോയി ഒരു സാധാരണ അമ്മച്ചിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അവരിപ്പം 200 രൂപ കൊടുത്ത് 15 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ചായ അവർ വേണമെങ്കിൽ 150 രൂപ കൊടുത്തോ അല്ലെ 200-250 രൂപ കൊടുത്ത് അവരൊരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അവർ കഴിക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി. Then we complain richly each year century's greatest drought but build hundreds of water parks and golf courses. And we can also see that how the drought is affecting എന്താണ് വരൾച്ച. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂടല്ലേ. എന്താ പലയിടത്തും വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ചൂട് കൂടുകയാണ്. വെള്ളമില്ല 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 കിളികളും ഒക്കെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അലയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ആർ അൺനെസസറിലി using water. We are wasting water. We can see a number of water parks, amusement parks across the nation. Golf courses അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഫ് സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് അതിന് ഡെയിലി എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ഗാർഡൻ വെക്കുന്നു അല്ല മരങ്ങൾ വെച്ചു അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നല്ല നല്ല ഇപ്പം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ചെടികളാണ് മരങ്ങളാണ് നമുക്ക് നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അത് ബെനിഫിഷ്യലാണ്. പക്ഷെ വാട്ടർ തീം പാർക്സിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ചെല്ലുന്നു അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയാണ്. അതേസമയം എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുന്ന റിവേഴ്സിലൊന്നും തന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പമ്പയുടെ തീരത്തൂടെ ഇപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഒരു തോട് പോലെ ചില ഏരിയയിൽ ഒരു തോടിൻ്റെ വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകുന്നു. ബാക്കി ഒരു 3/4 എന്താണ് കിടക്കുന്നത് കരയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പിള്ളേർ കളിക്കുക. അതേ പമ്പയിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് 2 നില കെട്ടിടം വരെ കവിഞ്ഞൊഴുകി പോയത്. അപ്പം അത്രയും വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നിടത്തൊന്നും വെള്ളമില്ല. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നീന്തലറിയാവുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആ വരുന്ന വെള്ളമോ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് അത് നശിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്ര വാട്ടർ തീംസ് പാർക്സിൽ പോവാണ്. വീഗാലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർല പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പാർക്സ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്സ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും. അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നു റൈഡിൽ കളിക്കുന്നു. ആ ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഒഴുക്കില്ലാത്ത വെള്ളം നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അൺഹൈജീനിക് ആണ് ആ വാട്ടർ പലപ്പോഴും. അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ചിലർ അങ്ങനെയുള്ളിടത്തേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളത്തിലല്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനും കുളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളും പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോയി അവിടെ കളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പോകുന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്സും അല്ല അവരുടെ വീട്ടിലെ വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു കോടിപതിയുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ഒരു ചെറ്റക്കുതിരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ ഡെയിലി നീഡ്സിനുള്ള വെള്ളം പോലും അവൈലബിൾ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അൺനെസസറിലി നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Even in the basic needs of people, the divides are startling. Mumbai faced a severe water problem this summer. അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ്? They had to face a severe water problem there. You wouldn't know this if you live in the rich colonies. But the slums, countless women line up for water every morning, and if they get it, they are lucky. Sometimes they might not get the water they wait for, which is more than 40 to 50 liters a day. മുംബൈയിൽ വാട്ടർ പ്രോബ്ലം വന്നു, പക്ഷേ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് സ്ലം ഏരിയയിലുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വകുപ്പില്ല. അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻ വെള്ളം ഇത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് വെള്ളം ഇത്ര, അവർ കാശ് കൊടുക്കും വെള്ളം അത്, എന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷറി ലാവിഷായിട്ട് അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതേസമയം സ്ലം ഏരിയയിലെ വിമൻ എന്താണ്, ദേ ഹാവ് ടു ലൈൻ അപ്പ് ഫോർ വാട്ടർ ഫ്രം മോർണിംഗ് for hours. Sometimes they won't get it, and per day they need around 40 to 50 liters water. അവർക്ക് 40 മുതൽ 50 ലിറ്റർ വെള്ളം മതി. പക്ഷെ അതുപോലും അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അതേ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത്രയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. Then, in and around same Mumbai, in the same period, there were 24 amusement water parks using 50 million. That's right. 40 മുതൽ 50 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം ആ സ്ലം ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ അല്ല, അത്ര മതി. പക്ഷേ എത്രയാണ് 50 ബില്യൺ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ദിവസം റിച്ച് പീപ്പിളിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. Desert states. Rajasthan is one of the desert states in India, and there they have to face a scarcity of water. But at the same time, we can say number of golf parks in the state, and where they are using plenty of water for maintaining the golf parks. Around 1.8 to 2.3 million liters of water they need per day. And if we have that much water, we could have solved the problems of around 1 lakh villagers in that state in that summer season. That is a huge difference. In golf parks, only rich people visit. It will be around, just take it as 100. But ആ 100 പീപ്പിളിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വെള്ളം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ 1 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ദാഹം തീർക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. See, we are wasting our resources for the minority. Then, water is shifting from farmland and food crop to swimming pools, amusement parks, water slides, golf courses, and gardens. We go ahead with this even as we know ours is a century where war will be fought over water. Earlier, we used to use this water for cultivation and other necessary things. But now the farming field, the agriculture field is collapsed. And even some people are engaging in farming activities, they have to face water problem. But at the same time, we are the rich people or the elite class, they are wasting the water in swimming pools and amusement parks and all. So the basic needs is not getting fulfilled.
And the author is reminding us one thing: the future is not far away, where we are going to fight each other for water. There is going to happen a war for water. Just remember that. So, this is all about today. I hope you have understood what I have told you. It seems the explanation is too lengthy, but when I teach this essay, I think I have to share my viewpoints with you because why you are studying this paper? What is the purpose? The purpose is to make you think and make you understand the reality, not only to score marks in the examination, even if you pass the examination with flying colors, and if you do not have proper resource, and if you do not have a society to live upon, then how can you survive? So, we all should be aware about the reality. So, anyway, thank you for listening this section, thank you.